seperti mereka, mengasihaniku sejak dari kecil hingga dewasa. Tempatkanlah mereka dalam syurga. Amin. Okay children, let's start with our English lesson. Okay, today teacher want to teach you about phonics. Okay sayang, let's sing our phonics song. This is letter A. The sound is F. Ends on the apple. Ends on the apple. Ends on the apple. Ends on the apple. Is the sound of A. This is letter B. The sound is B. Balls are bouncing. Balls are bouncing. B. Balls are bouncing. B. Balls are bouncing. B. B is the sound of B. This is letter C. The sound is K. Caterpillars coughing. Caterpillars coughing. Caterpillars coughing. Caterpillars coughing. Is the sound of C. This is letter D. The sound is D. Dolls are dancing. Dolls are dancing. D. Dolls are dancing. D. Dolls are dancing. D. Is the sound of D. This is letter E. The sound is A. Elegant elephants. Elegant elephants. Elegant elephants. Elegant elephants. Is the sound of E. Okay children, now take your English writing skills book. Okay, for this book you need to turn to page 13, 14 and 15. This is about letter E. Capital letter E, small letter E. E for elephant. E for egg. And E for ear. First, you need to trace day and date. Then you trace all this. After that, you trace the capital letter E and circle the big E's. Then you trace the small E and circle the little E's. Okay, teacher wants to teach you how to write the capital letter E and small letter E. This is how you draw capital letter E. From the top, you draw a standing line down. Go again to the top and make a slipping line to the right. Go again to the middle and draw a same line. Lastly, go to the bottom and make another line. This is how you write the small letter E. Start below the middle and making a loop and continue making a curve until the bottom. Okay, let's move to our next lesson. Okay sayang, hari ini teacher nak ajar perbezaan antara besar dan kecil. Okay, tengok dekat sini. Yang mana besar dan yang mana kecil? Yang ni besar kan? Jam ni lebih
kertas ini, you all perlu tandakan right bagi objek yang paling besar. You all tengok gambar baju ni, you all cari yang mana baju yang paling besar. Yang ni kan. So, you all tanda right dekat sini. Okey, untuk yang ni, tandakan right bagi objek yang paling kecil. You tengok kasut ni, yang mana paling kecil? Yang ni kan. So, you all tanda right dekat sini. Untuk pembelajaran kita yang terakhir, teacher nak ajar sains. Okey, sains benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, contoh benda hidup. Okey, contohnya teacher. Teacher benda hidup. Kenapa teacher benda hidup? Sebab teacher boleh bercakap, teacher boleh membesar, teacher boleh bergerak. Apa lagi benda yang hidup? Haiwan dan tumbuh-tumbuhan juga benda hidup. Okey, benda bukan hidup. Macam mana pula benda bukan hidup ni? Okey, benda bukan hidup. Contohnya buku. Buku benda bukan hidup. Kenapa bukan hidup? Sebab buku tak boleh bergerak, tak boleh membesar, tak boleh berjalan. Apa lagi contoh benda bukan hidup? Contohnya rumah dan bola. Tadi teacher dah ajarkan tentang benda hidup dan benda bukan hidup. So sekarang warnakan benda hidup. You tengok dekat sini, gambar dekat sini, you all cari benda hidup dan warnakan. Contohnya payung. Payung benda hidup ke benda bukan hidup? Bukan kan. So, jangan color. Okey. You tengok sini ayam. Ayam benda hidup ke benda bukan hidup? Benda hidup. So, you color ayam ni. Seterusnya, you cari yang mana lagi benda hidup dan warnakan. Untuk kertas yang seterusnya, bulatkan benda bukan hidup. You tengok gambar ni. You cari benda yang bukan hidup. Contohnya, sotong. Sotong benda hidup ke benda bukan hidup? Benda hidup kan. So, biarkan di situ. Contoh lagi, tengok sini. Patung. Patung benda hidup ke benda bukan hidup? Pandai, benda bukan hidup. So, you bulatkan patung ni. Seterusnya, you tengok yang lain. Dan cari benda bukan hidup. Bulatkan. Okay children, we are done for today's lesson. I hope you can complete your